أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة آل عمران آية 102. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. All praise is due to Allah, the Lord of all the worlds. We praise Him and seek His help and ask for His forgiveness. We seek refuge with Allah from the evils of our souls and the consequences of our deeds. Whomever Allah guides, none can misguide. Whomever He leads astray, none can guide. I bear witness that there is nothing worthy to worship except Allah alone, without partner. And I bear witness that our Master Muhammad is His servant and the messenger. May Allah send blessings upon him, his family, and all his companions, and grant them abundant peace. Brothers and sisters, I remind me myself and you to taqwa, to fear Allah subhanahu wa ta'ala, as Allah mentioned in Surah Al Imran, Ayah 102, the meaning, O you who have believed,
Fear Allah as He should be feared. Do not die except as Muslims. And Muslim brothers and sisters, we are now living in the mid of the blessed month as Ramadan. And Allah has made this month a season of obedience, a school, a madrasa, a school for cultivating piety, taqwa, and noble character. Allah says, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Meaning, O you who have believed, decreed upon you is fasting as it was decreed upon those before you, that you may become righteous. So some scholars have compared fasting to food for the soul. Just as the body needs nourishment to sustain it, the soul needs nourishment to strengthen it. As for hunger and thirst, they are the means of obtaining this nourishment. So, what are the most important spiritual nutrients we extract from this school or from fasting? The first, piety, taqwa. This is the greatest fruit of fasting, as the ayah mentioned. And Tawus, may Allah have mercy on him, said, Taqwa is not just by fasting during the day or praying at night. Taqwa is to abandon what is permissible out of caution for falling into what is forbidden. Fasting accustoms us to being mindful of Allah in all situations. Second, patient, sabr. Imam Ahmad al-Tirmidhi narrated the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fasiyamu nisfu sabr." Fasting is half of patience. Fasting cultivates us in the three types of patience. As-sabru ala ta'atillah. The first, patient in obeying Allah. And second, as-sabru an ma'asiyatillah. Patient in abstaining from disobeying Allah. And the third, patient with the painful decrees of Allah. As-sabru ala ma aqdarillahi mu'limah. Third, sincerity and subduing desire. The Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam say in a good hadith Qudsi, he gives up his desire and his food for my sake. So the fasting person subdue the force of desire and will, training themselves to prioritize the love of Allah over the love of their own self. Fourth, truthfulness and abstaining from falsehood. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Whoever does not give up false speech and acting upon it, and ignorant
Allah has no need from him giving up his food and drink. Narrated by Bukhari. So fasting is not just abstaining from food. It is also protecting the tongue from liars, backbiting, and slander. Fifth, mercy and empathy for others. And Tirmidhi narrated the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the best charity is charity given in Ramadan. Afdalu sadaqah Ramadan. So when the rich person tasted the pain of hunger or thirst, the springs of mercy in their hearts gush forward toward the poor and the needy. 6. Refraining from harm and noble character. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned, fasting is not just from eating and drinking. Rather, fasting is from idle talk. And someone reviles to you or argue with you or warn you, treats you ignorantly, say, I am fasting, means I don't want to argue with you. Okay. This is the elevated level of fasting, fasting of the limbs from sins. 7. Seeking forgiveness and pleasure. The Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam said, whoever fasted Ramadan out of faith and seeking reward, Soma imanan wahtisaban, his previous sins will be forgiven. So Al-Bukhari were Muslim. So this is the greatest outcome, the forgiveness of sins and attaining the pleasure of the beloved. O servants of Allah, these spiritual nutrients cannot be obtained merely through hunger and thirst. Rather, we must have the knowledge and to recognize them and the sincere way to attain. Have sincere way to attain them. So let us remind ourselves of the saying of Jabir ibn Abdullah, may Allah be pleased with them both. When you fast, let your hearing, your sight, and your tongue fast from liars and forbidden things. Leave off harming your neighbor. Let there be dignity and tranquility upon you on the day you fast, and do not make your fasting day and your non-fasting day the same. Narrated by Abi Subayya. So we ask Allah Almighty to make us among those who truly fast and those who are richly rewarded from their prayers, their fasting, and success in dunya and akhirah. O Allah, accept our fasting and our night prayers and help us to remember you, thank you, and worship you well. أقول قولي أستغفر الله لي ولكم والمسلمين أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
一切赞颂全归安拉，众世界的主。我们赞颂他，求他援助，求他恕饶。我们求安拉保护，免于我们自身的罪过和行为的恶果。安拉引导谁，无人能迷雾他；然后安拉使谁迷雾，无人引导他。我作证，除了安拉之外，绝无应受崇拜，独一无二。我也作证，我们的领袖穆罕默德是真主的忠仆与使者。愿安拉赐福于他和他的家人、家属以及众圣伴。信道的人们啊，你们当真实的敬畏安拉，你们不要死气，除非你们成为顺从的人，除非你们成为穆斯林。信士们啊，最真实的言辞是安拉的经典，最好的引导是穆罕默德صلى الله عليه وسلم的引导，最恶的事物是新生的异端。另外的传述，凡是异端都是迷雾，凡是迷雾都导火至火狱。我们已经到了这个尊贵的斋月的半个月，一个极强的 Ramadan。那么安拉将这一个月定为顺从的季节，以及培养敬畏和美德的学校。那么安拉说，第2章183节，信道的人们啊，斋戒已成为你们的定制，犹如它成为前人的定制一样，以便你们敬畏。那么一些学者将斋戒比作灵魂的食物，正如我们身体也需要食物来维持一样，那么灵魂也需要营养来加强。那么而饥跟渴，则是获取这种营养的方法。那么从这所学校，从这个斋戒里，我们将汲取哪一些斋戒最重要的精神营养呢？第一，敬畏安拉，这是斋戒中最大的果实，正如刚刚古兰经里提到的，以便你们敬畏。然后达乌愿主慈明之也说，敬畏不只是以白天封斋、夜间礼拜，而是在于远离那些无益无害之事，以防陷入有害之事。这里讲的无益无害，无害为什么无害应该没有问题？其实不是，我们在训练，就好像一杯水，现在对我来说这是 haram， 它没有害对不对？但是也要远离它，为什么呢？以防陷入害之事，以便我们会去做安拉直接禁止的事情。第二，坚忍，先知说过，斋戒是坚忍的一半。斋戒在我们身上培养了3种坚忍。第一是对顺从安拉的坚忍；第二是对远离违抗安拉的坚忍；第三是忍受苦难前定的坚忍。那么第三，虔诚以克制私欲。那么圣人穆罕默德صلى الله عليه وسلم这一个故事圣训里提到说，他为了我，就是那个斋戒的人，为了安拉而放弃私欲跟饮食。那么斋戒者克制欲望和私欲的冲动，训练自己将对安拉的爱置于对私欲之爱之上。第四，诚实以远离谎言。那么先知穆罕默德صلى الله عليه وسلم也说，谁没有放弃谎言、丑行和无益的事，那么安拉不需要他的放弃吃跟喝。斋戒不仅仅是禁食，更是保护口舌，远离谎言、背谈和搬弄是非。第五，仁慈以体恤他人。弟利米的传述，圣人穆罕默德صلى الله عليه وسلم说，最好的施舍是在拉玛丹月的施舍。那么当富人们亲自尝饥挨饿的痛苦时，心中对穷人的慈悯仁慈之心就会产生。
第六，不伤害他人以高品德。先知撒拉拉瓦的上面说，斋戒不仅仅是禁吃禁喝，更是远离废话跟秽语。如果有人辱骂你，或者是无知的挑衅你，你应当说我在斋戒，意思我不跟你争吵，我不跟你计较，要忍耐，这才是高级的斋戒，是肢体远离罪恶的斋戒。第七，寻求饶恕和喜悦。那么，安拉的使者撒拉拉瓦的上面说，谁出于信仰并寻求回次的封了拉玛丹月的斋，他以往的罪过已被饶恕。这是最大的成果，罪过被饶恕，获得所爱之主的喜悦。兄弟姐妹们这些精神粮食并非仅凭饥跟渴就能获得，必须要有认知他们的知识和获取他们的真诚的意愿，就是我们要修行，不只是不吃不喝，在这个过程，整个过程是在锻炼自己。前面提到的这一些，让我们记住加比尔·阿卜杜拉他说，如果你封斋，那么让你的耳朵、眼睛和舌头都远离谎言跟禁忌，停止伤害邻居，让你在封斋之日保持庄重和宁静，不要使你的斋戒日与非斋戒日一样。斋戒跟不斋戒没有什么区别，唯一的不同就是不吃不喝而已，不是所以刚才列举的这些，就像我们吃饭、吃东西、吃进食，是为了什么？为了要补充我们的身体，身体要吸取食物里面的营养，所有的营养素。那么前面就列出来几个，印夏安拉，包括我自己，我也提醒大家，我们要时时刻刻的反省，我们有没有在这半个月里，然后再来还有半个月里面，我们有没有吸收，把它变成我们身体的一部分。那么求安拉使我们成为真正的斋戒者，获得厚报的礼拜者，在相见之日获得斋戒说情而成功的人。主啊，求你接受我们的斋戒和礼拜，求你援助我们纪念你、感谢你和完美的崇拜你。主啊，求你使拉玛丹带着安宁、信仰、平安降临我们，求你援助我们完成剩下的斋拜。求你使伊斯兰跟穆斯林强大，保卫教门，使我们免遭不义者的伤害。إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصائمين حقا والقائمين أجرا والفائزين بشفاعة الصيام يوم اللقاء
اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم والله أعلم. أقيموا الصلاة.